IEEE স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, তো আমাদের মাঝে আজকে স্পিকার হিসেবে আছেন ইয়াসিন খান, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ইলেকট্রনিক্স, বর্তমানে যা IEEE বিভাগ নামে পরিচিত, উনি বিভাগের একজন সম্মানিত অ্যালামনি এবং উনি বর্তমানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে এবং উনি কাজ করছেন এরিকসনে, যেখানে উনি হেড অফ নিউ বিজনেস অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ হিসেবে কর্মরত আছেন। তো ইয়াসিন খান সম্পর্কে যেটা বলতে হয়, ইয়াসিন ভাই আমাদের, যে উনি দীর্ঘদিন ধরে এই সেক্টরে আছেন, টেলিকম সেক্টর এবং আইওটি তে উনি আছেন। তো আজকে উনি ওনার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, ওনার যে এক্সপেরিয়েন্স এই ফিল্ডে কাজ করবেন, সেগুলো নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলবেন এবং আশা করি ওনার এই বিশাল অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো। সো আমি আর কথা না বাড়িয়ে আজকের টকটা শুরু করতে যাচ্ছি। and thank you Yasin bhai for your valuable time. No problem, Manu. Thank you very much. আমার কথা কি সবাই শুনতে পাচ্ছে? জি, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। Excellent. Good evening, everyone. Assalamu alaikum, namaskar. আমার নাম ইয়াসিন। তো আমি অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সেরই স্টুডেন্ট। তো এখন তো ডিপার্টমেন্ট হয়ে গিয়েছে IEEE, which is very very interesting and I'm very happy. আমি আজকে এখন বাজে হচ্ছে আমার এখানে রাত 12:04। আমি আগামী 26 মিনিট হচ্ছে মোনোলগ করার চেষ্টা করব। Try to share some of my perspective, some of my learnings through my journey in the professional career so far, so that it can give you a perspective for you to think a little bit of how you want to, approach your life and your career. And then the remaining 30 minutes, I would sort of keep for open-ended questions. Remember, there is no stupid questions. There are only stupid answers. So your question is absolutely all right. If I cannot answer, that's my problem. So don't hesitate to ask any question. Some ground principles. আমি বাংলা এবং ইংরেজি দুটো মিলেই কথা বলবো। পুরোপুরি বাংলায় আসলে কথা বলার মতো ক্ষমতা বা সামর্থ্য আমি বোধহয় হারিয়ে ফেলছি। So I will just mix it up. Apologies for that. আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি হাইলাইট করতে চাই সেটা হচ্ছে I'm not representing my company here. I'm representing myself as an alumni. I will share my individual perspective, my individual reflection that may or may not necessarily sort of relate to the places that I have worked before or I am currently working. তো আমি আজকে যেই জিনিসটা নিয়ে হাইলাইট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে emerging technologies and trust your discomfort. Why these two goes so hand in hand and why it is important for you as a student at this point in time to think. Let's just try to go through and see some of those perspectives. ঠিক আছে? আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, কার্ভ বল শব্দটার সাথে পরিচিত কি সবাই? যদি না হয় তাহলে আমার মনে হয় আমি 1 সেকেন্ড একটা কথা বলতে পারি আর কি। কার্ভ বল জিনিসটা হচ্ছে যেটা কি হচ্ছে, ওরা আমেরিকান একটা স্পোর্টস আছে, তো ওই স্পোর্টসে এই মানে কার্ভ বল বলা হয় এই জিনিসটাকে, যে জিনিসটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেটা খুব ট্রিকি, সেটা জানা যায় না, ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। আর যদি এটাকে রেগুলার ইংলিশ প্র্যাকটিসের মিনিং থেকে বলা যায় তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে ডিসরাপটিভ। সো why I'm saying that emerging technology is the latest curveball for telecom industry. The reason is 2005 সালের আগে মোবাইল অপারেটররা, টেলিকম ইন্ডাস্ট্রির মোবাইল অপারেটররা, তারা একসময় ভাবতো যে we will build it, they will buy it. মানে হচ্ছে আমরা আমাদের মতো করে নেটওয়ার্ক বানাবো, কনজিউমাররা সেই নেটওয়ার্ক কনজিউম করতে বাধ্য।
whether I provide voice service, whether I provide data service, they have no other places to go, or they don't have any other options. Up to 2005, that was the stereotypical mindset, not in Bangladesh, but in general globally. Some were better than others. So 2005 এ কি হলো? 2005 এ over the top play শুরু হলো। Over the top play মানে হচ্ছে IT প্লেয়াররা like Microsoft, Google, and few others, they started coming over the top of the operators and started providing value-added services. সহজ এক্সাম্পল দিই, প্রথম তারা শুরু করলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফ্রি সার্ভিসেস টু দি কনজিউমার। আসলে ফ্রি শুনলে তো আমরা সবাই ঝাঁপায় পড়ি, জিনিসটা আসলে ফ্রি ছিল না, জিনিসটা ছিল হচ্ছে যে দে আর গিভিং আস দ্য সার্ভিস এট নো অ্যাপারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন, but what they have taken from us is the invaluable personal and confidential data. Okay, but still that went on, and people latched onto it and they started consuming those services. At some point, operators became a pipe যাদের কাজ হচ্ছে শুধু গিগাবাইট প্রোভাইড করা, and all the services and all the profit was going towards over the top players. So that started about 2005-06 when 3G globally started. That's when really it started. Okay, এরপর এই ট্রেন্ডটা বাড়তে বাড়তে আজকে তো সবাই মোটামুটি ভয়েস কল, একসময় ইন্টারন্যাশনাল কল ওভার দ্য ভয়েস would cost you 70-80 টাকা for every minute. এখন কেউ কাউকে মোস্ট লাইকলি আর ওভার দ্য সার্কিট সুইচ ফোন করে না, এখন সবাইকে আইদার হোয়াটসঅ্যাপ করে অথবা স্কাইপ কল করে অথবা ভাইবার কল করে, and there are many options that just doesn't stop. So it created a massive challenge for the operators that okay, আমি যদি আমার ভয়েস রেভিনিউ রিটেইন করতে না পারে, so then I have just become a data pipe. So where is the value for the operator? This has been the struggle going on for the operator. Okay, there are many nuances and that there are many initiatives that the operators are going through, and that's fine, and you know, it's going to be a continuous journey. So that's all good. What I want to highlight is that now it is going to the next level. Telecom operatorদের সবচেয়ে comfortable space হচ্ছে consumer. If you go to any telecom operator anywhere in the world, the best customer segment that they know, feel comfortable about is the consumer. মানে হচ্ছে একজন ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে একটা সিম বিক্রি করা কিংবা একটা প্যাকেজ বিক্রি করা, that's what they do and that's what they know and that's what they care for. That's been their bread and butter for all these years. Now, when we talk about emerging technologies, আমি এখানে 10টা টেকনোলজির রেফারেন্স দিয়েছি. These are the top 10 emerging technologies based on the latest survey. These technologies, by and large, are not going to directly improve your consumer business. I put a pause here. Think about it. The top 10 emerging technologies are not going to be mostly relevant for the main customer segments that the operators have been targeting so far. These are mostly relevant for enterprises. Now that is a curveball, because you cannot hide away from all these emerging technologies, and it is going to be suited and needed to serve the customer segment that you don't feel comfortable about, that you haven't really invested in, and then you don't have a lot of experience on how to deal with it. That's why I'm saying that this is a curveball. Now, many of you can say that when we think about AI, automation, IoT, 5G, all these technologies, or RPA or blockchain,
all of these technologies actually helps the consumer business as well, right? I mean, 5G, consumer ki 5G use korbe na, Australia te amra 5G consumption korchi na individual perspective, of course korchi. The main difference is that, you know, there is always a rule called 80-20, Pareto principle. What it means is that 80% kothay consumption hobe, or 80% value kotha theke generate hobe. 80% of all these technologies are going to generate value for the enterprises, and 20% of this value is going to be generated for the consumer business. So that's clear, je focus to jeta hoche enterprise business hai, and etao clear je operators by and large have not invested, focused, and secured strong understanding and business with the enterprises. Okay, so that becomes an extremely interesting challenge, that you are going to deal with new technology and you have to redefine your business on how you are going to be able to do it. আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিই চ্যালেঞ্জের, যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বললাম তার থেকে আরেকটু এক্সপ্যান্ড করে। I'll not pick all of them. I'll just pick one, and then in the Q&A section, you can ask me any questions, right? I'll tell you a story. It's a really, really interesting story, at least from my perspective. 1996, 1997, at the time, যখন অপারেটররা মোবাইল মানে মানুষকে কানেক্টিভিটি বিক্রি করবার জন্য অস্থির হয়ে গেল, তখন Volkswagen, Toyota, General Motors, and Ford's, এই চারটা গাড়ি কোম্পানি, they wanted to actually connect their vehicle. আজকে আমরা যে কানেক্টেড ভেহিকলের কথা শুনি, I'll talk a little bit about that. এই চারটা কোম্পানি তাদের গাড়িগুলোকে কানেক্ট করতে চেয়েছিল since 1996, 1997. So first they had to sort of think on how they do it, what they do with it, and you know, who should be able to help them with. So about 2000, 2001, when Edge, if you remember that technology, GPRS Edge, then 3G, then 4G, then 5G, right? So when Edge came into the picture, these companies approached AT&T, Verizon, and the giant operators and asked them to help. যে আমাদের আসলে আমাদের গাড়িগুলোকে কানেক্ট করা দরকার, can you really help us? You know what the answers from the operators in general is that our main focus and priority is to connect people, serve them, because they thought if we can serve billions of people or millions of people, that is where my revenue is going to come from. Okay, so they deprioritized at completely for these companies. Fast forward, you know, those are giant companies, right? They developed their own technology to connect their vehicle, and that technology is called DSRC, Dedicated Short Range Communication. So two track of technology went in parallel. Operators focused on 3G, 4G, and the automotive industry focused on DSRC, okay, which is basically a Wi-Fi 11P evolved 11P technology. এখন 2019-20 এসে বা 2014-15 in particular, let me sort of step at 2014. 2014 এসে অপারেটররা যখন দেখলো যে আর তো মানুষের কাছে সিম বিক্রি করা যাচ্ছে না, কারো কাছে তো দুইটাও বিক্রি করে ফেলেছি, এখন তো মার্কেট স্যাচুরেটেড, এখন আমার নিউ রেভিনিউ কোত্থেকে আসবে? Okay, now we go into the enterprise division. Now we turn to them. Now we go back to the General Motors, the Fords, the Toyotas, the Volkswagens. And you imagine these companies had invested about 15 years in a certain technology, 15 years in the ecosystem development, 15 years to make their vehicle graded for that technology. All of a sudden, operators are now going back to them and say, the technology that you have been focusing on for 15 years is not good enough. That's not the right technology to look into. Come with us.
Will anybody trust them? And if it is so, how can you make those giant enterprises feel confident that operators will not ditch out them again? So there is a serious issue of trust as well, right? So this is one massive, massive disruption that is coming up with this kind of emerging technologies. Another interesting perspective is that এগুলো আমাদের সামনেই থাকে এক্সাম্পল, কিন্তু হয়তো আমরা হয়তো অনেক ডিপলি এগুলো দেখি না। আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেই, সেটা হচ্ছে যে ওয়াইফাই। এভরিওয়ান ইউজেস ওয়াইফাই, এভরিওয়ান। আমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি ওয়াইফাই এর সাথে সেলুলারের ডিফারেন্স কি, I mean, এখানে তোমরা যারা আছো, you probably would know way better than me. That's not the point. The point is that have you ever thought in this way, যে আমি যখন একটা সেলুলার কানেকশন ইউজ করি, I only buy a SIM card, but আমি যখন একটা ওয়াইফাই রাউটার কিনি, then I'm getting actually my own network. Think about it, right? So the industry enterprises, when they are looking into serverless compute, the biometrics, the augmented reality or virtual reality or mixed reality, or when they're focusing on the robotic, or when they're focusing on the quantum computing, for very many reasons, they want their own network. They don't need just a SIM card. They need their own network, and the network that can stand as a mission critical network or a business critical network. They don't need a best effort network. Okay. Operators have so long had been only selling SIM cards, subscriptions. They haven't sold the networks. It is the telecom vendors who had been selling the networks to the operators. So that's another paradigm shift for the telecom industry. How would the operator go and sell smaller in thousands numbers of networks to the enterprises? And these are all challenges coming because of the emerging technologies. Now, if you sort of keep your focus onto this, it's extremely uncomfortable. And when people goes uncomfortable, the natural response is try to go and find more opportunity within your comfort zone, or bail out yourself, go into another industry which is going to be comfortable for you. Long story short, people still want to stay within the comfort. My point is that if you can just trust your discomfort, this is going to be amazing. Then you are going to have an amazing journey. So all you need to do is be smart and trust your discomfort. I will now share a couple of stories where I have done that. Hopefully that inspires you. আমি একটা ভিডিও প্লে অন করব, so I'll mute myself, I'll let the video go on. ভিডিওর যদি সাউন্ড শোনা না যায়, মাইনুল তুমি আমাকে একটু বলো, তাহলে আমি I'll continue the conversation. Yeah, sure. Okay? Sure. I think sound শোনা যাচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে মাইনুল? শোনা যাচ্ছে, right? Technology by the Victorian government, Telstra, and luxury car brand Lexus. The trial uses Lexus vehicles that communicate with each other and with roadside infrastructure using the Telstra 4G network. The aim of this technology research is to save lives by reducing accidents and to improve congestion, fuel consumption, and emissions. Telstra is very proud to be working with Lexus on putting together this Australia First cellular V2X platform. It's one of the first places in the world where a commercial 4G network is being used. We're entering a phase in our industry where these sorts of mobility solutions can only be achieved through collaboration and partnerships with traditional and non-traditional players.
working cooperatively with each other and in alignment with government stakeholders. Advancements in the telecom sector create new opportunities to connect cars, traffic infrastructure and road users. In this trial, what we're doing is we're also connecting cars up over the Telstra 4G network. So that lets them communicate with infrastructure even as they move around to more regional roads. And that's a really amazing stuff. The real strength of the partnership with Telstra Lexus is that the TAC has been able to collaborate and see the testing of use cases specific to road safety. The ACV2 network platform is consuming big roads data. It's exciting to see how our data can be transmitted into the vehicles to provide warnings to drivers to improve safety. The ACV2 is a significant project that complements the embedded and advanced passive and active safety system on the RX 450H. The RX is the ideal platform for this testing. It showcases that high level of standard safety. The vehicle you see behind me is one of two equipped with onboard communications equipment and antennas, positioning equipment and antennas, cameras, haptic controls, and an ITS display. Lexus Australia's engineers from multiple disciplines based here in Port Melbourne have put together and refined these vehicles over the last 6 months. We've optimised the Telstra 4G network so that the vehicles get a special low latency quality of service. This means that even if the vehicle is moving through peak hour and everyone's doing video and social media nearby, we know that the vehicle safety critical messages are going to get through in the right amount of time. Today, our vehicles are capable of communicating emergency braking, notification, red light violation, speed warning, warning of slow or stop vehicles on the road, signal phase of an intersection, and even warning of a pedestrian walking across a crossbar. The two Lexus vehicles, already equipped with advanced safety features, including autonomous emergency braking, are trialling 5 new connected applications. There's an emergency electronic brake light warning. Using vehicle-to-vehicle communications, it alerts the driver when another vehicle, some distance ahead and potentially out of sight, is braking hard. Next, an in-vehicle speed warning provides information on speed limits, including variable signs. This also includes advisory limits when a vehicle is approaching a curve where speed needs to be reduced, such as in adverse conditions. Another situation where connected vehicle technology can help promote safety is by using a video sensor at an intersection to alert when pedestrians or cyclists are crossing the road. This groundbreaking trial will also alert drivers to imminent danger at traffic lights. If a vehicle is likely to run a red light, the driver of any vehicle approaching a green light on the intersecting road will be alerted to the danger. And the final warning being trialled in this advanced safety and communication study is one that alerts the driver to the risk of a collision when a vehicle on the road ahead is stopped or travelling slowly, even around corners or crests in the road. The unique nature of the project Telstra and Lexus have delivered mean that this technology, when deployed, will benefit road users across Victoria, including urban and regional road users. In addition to safety, CITS can also improve the efficiency and environmental performance of our transport network. The project is also contributing learnings back to Vic roads, with advice on how we may be able to better serve connected. Automated vehicles are an important part of Australia's road future. However, that's going to take some time. Cellular V2X platforms and the wider collaborative ITS environment will actually help make those vehicles smarter by giving them a wider situational awareness about what's happening on the road, even as they become smarter themselves. Cellular V2X technology takes advantage of the existing 4G network. So we can get this technology and these solutions into vehicles potentially much faster. We can get information to the car and advise the driver about something that they haven't even seen, giving them time to act and avoid an incident. Lexus is committed to mobility solutions, including intelligent transport systems. They help save lives and ensure more people arrive home safely as we move toward our goal of zero harm from traffic accidents. Towards zero as short-term road trauma reduction target, but also looks forward to a future with zero fatalities and serious injuries on our roads. The high
আমি আসলে এই ভিডিওটা যে কারণে দেখালাম তার বড় কারণটা হচ্ছে যে দিস ইজ আ 4-year জার্নি ফর মি। 2016 সালে ডেট্রয়েটে আমি প্রথম এই বিষয়ে আমি কথা বলতে যাই। I was invited in a tier 1 automotive executive workshop. There were top 150 automotive industry executives who were invited in that workshop. তখন আমি প্রথম বলি যে why cannot we use cellular technology to drive road safety for people? By the way, road safety cost হচ্ছে for Australia yearly cost হচ্ছে 27 billion Australian dollar. আর USA তে road safety socio-economic total cost হচ্ছে 871 billion US dollar. So it's a massive problem. So 2016 যখন আমি ওখানে যে প্রথম বলি যে cellular technology use করে we can actually solve the problems that the cameras, the radars and the lidars cannot do. I still remember there was a guy from Bulgaria who almost wanted to kill me because he thought my idea was gonna kill a lot of people in this world. So he was coming from a right spirit. It's just that he did not agree with me or from where I'm coming from. Since then, I have gone to Yokohama, I have gone to Tokyo, I have gone to Berlin, I have gone to Turin, I have gone to Rome. You name it, I've been to places pushing for this. Okay? And finally, we started delivering this in Australia together with, as you saw, Telstra and Lexus. So all I'm saying is that if you want to really achieve something great, when the whole world goes against you, right? Or when the whole world is struggling to understand, do you believe in it? Yes, it is uncomfortable. A lot of people will not be, with you. But when you show the success, now it is getting Australia's first. Now it is getting world's first, and all these appreciation are coming in, right? Imagine if I would have given it up in 2017 or 2018 or 2019, right? So there's a long journey. So if you want to work with emerging technologies, it's not the most important thing for you to know the codes or the bits and blocks. It's important that you have the character and the right attitude so that you can actually be able to become successful. সময় যেহেতু নাই আমি আরেকটা স্টোরি ছিল সেটা আমি স্কিপ করলাম. I just wanted to share with you very quickly on my individual journey, right? How I changed myself, how I challenged myself, and how I pushed myself every couple of years in my career so far. আমি telecom industry join করি as an radio planning engineer, RF engineer. After that, I moved into radio optimization. Then I started doing the software sales. Then I became the project delivery lead for RNO services. Then I became a CSR, customer solution responsible for a specific customer. Then I became a strategy consultant. You can see how many different things I'm trying, right? And when I'm done with the strategy consulting, then I sort of, take the role of an engagement manager, managing one engagement from a holistic point of view, right? And the reason why I separated here, I made a bit of a separation here from the customer solution responsible to strategy consulting is because from radio planning to the customer solution responsible, I was focusing and working only in Bangladesh. But when I moved into the strategy consulting and engagement manager, I started working, sitting in Bangladesh, but working for the whole Southeast Asia. And then I had to travel and work with very, very different type of customers. Then I moved into Australia and I moved in as a senior management consultant. Then what is Ericsson's IoT portfolio that you see today, I was actually the commercial workstream lead for that global innovation initiative. Then I moved into head of strategy as the connected vehicle. That's when I started the journey that you've just seen. Then I became the head of business development for connected vehicle. I was still pursuing that vision. Then I came into the IoT client engagement partner. That's when I realized or executed on that plan. And now I am the head of enterprise and new business.
So all I'm saying is that if you look at my career, I have challenged myself from one type of job to the other type of job, from sales to commercial to delivery to consulting, from local to regional to global and back to local. So you need to really have that character, flexibility, and the mindset to become successful if you really want to work with the emerging technologies. And going forward, it is only going to be the curveballs that we will need to deal with it. So be confident, trust your discomfort. I'm sure you will be successful. Manuel, I stop here. Thank you. Thank you. It's a wonderful talk. And I guess there are a lot of takeaways here. So whoever, I mean, the students are listening, I guess you got a lot of important takeaways from here. So দুটো জিনিস আমি বলবো, a couple of things that really came out for me is, one thing is that you need to challenge yourself, you need to be flexible, right? And you need to adapt yourself to the emerging technology. It's খুবই important and for the engineers of next generation. So this is a very important takeaway. And the next thing that really stand out from this talk is that whenever you want to do something different, and you are always challenged by the rest of the world. So you need to deal with that. So I think, thank you, Yasin Bhai, for a wonderful talk. I think it's going to be really helpful for everybody. Okay, so one more thing, I think we have some time, so maybe you wanted to share another story. I think we can go with that, and then we'll take the questions. Sure, and look, if there is no question, we can wrap up rather quickly. That's also fine by me. You know, I don't want to sort of become a time thief for anybody. So please feel free to because I think that's just fine. I'll tell you another interesting angle. Sometimes অনেকেই হয়তো চিন্তা করে যে আমি বাংলাদেশে চাকরিতে জয়েন করলাম, তারপরে আমাকে আসলে ওই নিজেই পিআর দিয়ে অ্যাপ্লাই করে তারপরে হচ্ছে আমাকে অন্য দেশে মাইগ্রেশন নিয়ে যেতে হবে বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্স নিতে হবে and stuff like that. That was not my case though. So there is a very interesting story about that. So maybe I share that. Hope it will help the students to give another perspective. 2009 সালে আমি যখন একদিন সন্ধ্যায় তখন 7:30 odd টাইম আমি আমার অফিসে বসে আমি কাজ করছি, তো আমার পাশ দিয়ে সামনে দিয়ে একটা অস্ট্রেলিয়ান লোক, ওর নাম হচ্ছে ডেভিড ব্রিজ, সে আমার সামনে দিয়ে গেল যে একটা রুমে একটা প্রেজেন্টেশনের ড্রাই রান করছে। আমি ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তো ওর স্ক্রিনে, ওর দরজা খোলা ছিল, ওর স্ক্রিনের দিকে আমার চোখ পড়লো, তো আমি তাকালাম ওর স্ক্রিনের দিকে, I found something wrong. তো আমি ওর রুমের ভিতরে ঢুকলাম, ঢুকে বললাম যে তোমার যদি 2 মিনিট সময় হয় আমি তোমাকে একটা পার্সপেক্টিভ শেয়ার করতে চাই। তো সে বলল ইয়েস প্লিজ। তো আমি বললাম যে তুমি যদি এটা কোনো সিনিয়র এক্সিকিউটিভকে প্রেজেন্ট করো তাহলে তুমি এই জিনিসটা একটু কারেক্ট করে নিও, আর ইফ ইট ইজ আ সর্ট অফ আ ক্যাজুয়াল কনভারসেশন ইটস ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। দ্যাটস ইট। আমার ওর সাথে এরপরে আর কখনো কথা হয়নি। প্রায় 6 মাস পর ও আমাকে খুঁজে বের করলো। ও আমাকে খুঁজে বের করে আমাকে বলল যে তুমি তোমার একটা সিভি আমাকে দাও, আমি তোমার সিভিটা আরেকজনের কাছে দিব। আমি বললাম ওকে। তো সে আমার সিভি নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে ঘুরে সে আমার জন্য রিজিওনাল টিম, যেটা আমি দেখাচ্ছিলাম যে স্ট্র্যাটেজি কনসাল্টিং, এইখানে সেই আমার ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করলো। আমি ওখানে যে জাস্ট হাই হ্যালো বললাম, এভরিথিং গট সর্টেড আউট। But then he moved on to another team. Okay. When I was working as an engagement manager, one fine day, you know, I got a call from Australia, and a guy called Jeff Schomburg called me and he said, would you like to join my team? I was like, tell me more. And then he offered me this job as a senior management consultant. So all I'm saying is that if you do your job good,
sometimes maybe that's not enough. Try to help others and be genuine about it. Don't try to help others because you want something. Be genuine about it. If you want to help someone, be genuine about it. If you are good, if you're really that good at what you do, people will notice. End of the day, people don't really see the codes that you make. End of the day, people don't look at the number of, slides that you came up with. It's about the story, what you have to tell, what you have to present. So if you become genuine and if you become really good at what you do, if you be flexible, if you can trust your discomfort, you will be successful. It's just a matter of time. Okay, thank you. I guess this is a different perspective and a very good one. Thank you, Yasin bhai. Amader question ache, so let me take that. First, I'm going to give the mic to Abrar. So Abrar, তোমার একটা মানে just introduce yourself and then ask your question. আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি আবরার জারিফ, ট্রিপলি প্রথম বর্ষের ছাত্র, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। ওয়ালাইকুম আসসালাম আবরার। স্যার, আমার যে কোশ্চেনটা ছিল আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে হাউ ডু ইউ ডিল উইথ ফেলিয়ার্স অ্যান্ড সেলফ ডাউট? এর থেকে ভালো কোশ্চেন তো হয়ই না আবরার, এর থেকে ভালো কোশ্চেন তো হয়ই না। সো গ্রেটফুল, অনেক ভালো প্রশ্ন। আমি প্রথম কথাটা বলবো হচ্ছে সেলফ ডাউট নিয়ে। ইন্টারেস্টিং, তোমার এই সেলফ ডাউট থেকে আমার আরেকটা গল্প মনে পড়ে গেল। আমি গল্পের মাধ্যমে তোমাকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি যখন প্রথম কানেক্টেড ভেহিকল নিয়ে কাজ করা শুরু করি, তখন ওই সময় আমার যে বস ছিলেন, I had 3 opportunities. One, I could focus on the energy and utility industry at the time, or I could focus on connected vehicle, or I could go for horizontal agnostic, industry agnostic initiative. আমার বস আমাকে বললো যে তুমি ইউটিলিটিতে কাজ করো। আমি পুরোপুরি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেলাম যে আমি কি আসলে তাহলে ইউটিলিটি কন্টিনিউ করবো নাকি আমি কানেক্টেড ভেহিকলে যাব। But he kept it open for me. You decide what you want to do, and I will support whatever you want to do. The way I handled my doubt and confusion at the time is that I remember I studied for about 19 hours in 2 days. So it's a lot of consumption. And being open, just because you want to do something, the whole world seems to sort of, take you to that direction. That's the most difficult challenge. You have to keep your mind open so that you can see all different perspectives. That's the most important thing. ওই জায়গাটায় নিজের বায়াসটা, সেলফ বায়াসটা থেকে যদি তুমি নিজেকে একবার সরাতে পারো, and if you can become open to all the perspective, then you will be in a much better place to make an objective assessment. Once you make an objective assessment, then follow the decision. That way you can handle the self-doubt. Always trust on facts. Always trust on evidence. It's not about opinion. It's always about facts. So start believing in the facts, start following evidence, and be open. Consider all the perspective. Your self-doubt is going to go away. How do you deal with failure? Hate it. First of all, you should not accept it. Okay? অনেকে হয়তো তোমাকে বলবে যে হ্যাঁ তুমি ফেল করতেই পারো। Don't accept your failure. Learn from it and make sure you never repeat that. It's okay to make a mistake first time. It's never okay to make it second time. Okay? So that is very important, that you hate failure, but you take the learning from it and you never repeat that. Did I answer your question, Bhaiya? Yes, sir. Thank you very much. আরেকটা কোশ্চেন ছিল, করতে পারি? হ্যাঁ ভাইয়া, no problem. আমার কোশ্চেনটা ছিল এরকম যে আমার এই বর্তমান সময়ে আমাদের যেহেতু এখন ডিজিটাল এজ এবং প্রচুর আমাদের ইনফরমেশনের প্রচুর অ্যাক্সেস আছে সবকিছুর উপরে, তো আমার যেটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে হাউ ডু ইউ ডিফারেন্সিয়েট
proper facts from false information. এই জিনিসটা নিয়ে বেশ ভুগতে হয় আমাদের বর্তমানে, যে কোনটা অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট আর কোনটা ফলস বা প্রপাগান্ডা। হাউ ডু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দিস? এটা আরো ভালো কোয়েশ্চেন। এটার অনেক রকমের অ্যান্সার হয়। আমি তোমাকে মোটামুটি একটা সিম্পল অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি, বিকজ দিস ইজ নট জাস্ট আ প্রবলেম দ্যাট ইউ ফেস, ওকে, অ্যাজ আ স্টুডেন্ট। জি, this is a problem that major and large enterprises also face. Okay, so let's say a company whose yearly revenue is about 100 billion US dollar. This is the same problem for them as well. I'll tell you why. যখন আমরা কোনো একটা রিপোর্ট পড়ি, that report was triggered to serve certain objective. Okay, তুমি যখন একটা অবজেক্টিভকে চেজ করার জন্য একটা রিপোর্ট প্রিপেয়ার করো, তো ন্যাচারালি তুমি তোমার ডেটা পয়েন্টস গুলোকে ওই ডাইরেকশনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবা। এখন তোমার যদি ওই রিপোর্টের অবজেক্টিভটা না জানা থাকে, তুমি কি করবা? ওই ডাটাগুলো দেখে কনফিউজড হয়ে যাবে, বিকজ ওইটা তো তোমার অবজেক্টিভের সাথে মিলছে না। ওকে, দেন ইউ উইল ফাইন্ড ইয়োরসেলফ ইন আ রিয়েলি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন। এই জন্য যখনই কোনো ডাটা তুমি নিয়ে কাজ করবা, মনে রাখবা, নাম্বার ইজ জাস্ট আ নাম্বার আনলেস and until you know the science and arts behind it. So never trust the data or any information without the background and the context. So the golden rule. If you don't follow this rule, you will be misled and you will be paying brutally. Okay? So when I was head of strategy, I had to really make the growth plan for the whole global Ericsson connected vehicle business. যে আমাদের অ্যাড্রেসেবল মার্কেটের সাইজ কত বড় হবে, আমরা কোন জায়গায় কতটুকু ব্যবসা করতে পারবো, রাইট? সো দ্যার ইজ আ লট অফ ইনপুট দ্যাট আই ইউজ টু রিকোয়ার, রাইট, টু মেক মাই ডিসিশন। তো আমি যদি ওই নাম্বারগুলো নিয়ে কাজ করতে যাই উইদাউট নোয়িং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড দ্য কনটেক্সট, ইটস আ ম্যাসিভ ইম্প্যাক্ট ফর দ্য হোল বিজনেস, রাইট? So it is very important যে তুমি যখনই কোনো ডাটা দেখছো, don't just take it. Try to understand the background and the context. And if it does not match, look for another set of data point. আমরা আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলেশন। আমি জানি না তুমি টার্মটার সাথে পরিচিত কিনা। তো ট্রায়াঙ্গুলেশন, জিপিএস এর ট্রায়াঙ্গুলেশন দেবো না ভাইয়া, এটা হচ্ছে কি আমরা বলি ভ্যালিডেশন। মানে হচ্ছে ধরো আমাকে তুমি একটা সেট অফ ডেটা প্রেজেন্ট করলা, আমি তোমাকে বলবো যে আমি আরো 4টা সেট অফ ডেটা পয়েন্ট দেখতে চাই। আমি এই 4টাকে দেখে দেন আই উইল সি ওয়্যার দে আর কনসিস্টেন্ট এন্ড ওয়্যার ইজ দ্য ডিফারেন্স। দেন আই উইল স্টার্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং why there is a difference. That will give me a better understanding about the data. So this is one way or couple of ways you can handle it. আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। No problem. Okay, thank you Yasin bhai, thank you Abrar. I think next question আসছে হচ্ছে শারিয়ার পাগল ভাই থেকে। ওর কোশ্চেন না, ওর কমেন্ট। ও আমার বন্ধু, ও অত্যন্ত উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তা। He is someone we all really respect and admire. Yasin Khan, এই তো বন্ধু পাগল ভাই। আমার একটা বিষয়, আমি মানে ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন মানুষের সাথে গল্প করি, তখন তোর একটা বিষয় আমি আসলে বলি মানুষকে, কিন্তু আসলে আমি শুধু টপ লাইনটা জানি, ডিটেলটা আমি বলার সুযোগ হয় না, কারণ তুই আসলে খুব মানে নিজের ঢোল বাজাস না কখনো, যেন জানা হয়নি। আমি একটু জানতে চাই, তোর আর্লি 30s এ তুই ছিলি হচ্ছে ইয়াং অ্যাডভাইজারি বোর্ড মেম্বার ফর Ericsson CEO office. So globally, I think top 5%. You are one of the top 5. Early 30s তোর ক্যারিয়ারে। এই সময়টা যদি কিছু মানে যদি ডিসক্লোজ করা যায় কোনো ইনফরমেশন যেটা আসলে ইন্সপায়ারিং। শিওর। আমি আসলে বলতে চাই না, তবে আজকে তো অনেক কথা বললাম আর কি। পাভেল যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিল সেটা হচ্ছে এরিকসনে একটা স্পেশাল ট্যালেন্টদের পুল করা হয়,
সেই ট্যালেন্ট পুলটার নাম হচ্ছে ইয়াং অ্যাডভাইজারি বোর্ড। গোটা পৃথিবী থেকে ওরা 5 জন লোককে 1 বছর সিলেক্ট করে। এরিকসনে 100,000 এমপ্লয়ি আছে, এর মধ্যে থেকে প্রত্যেক বছর ওরা 5 জনকে সিলেক্ট করে। এবং সেই 5 জন আবার এমন না যে একই এলাকা থেকে পরপর 2 বছর সিলেক্ট করে। সো দেয়ার আর মেনি ডিফিকাল্টিজ অ্যান্ড ক্রাইটেরিয়াস। তো ওই সবকিছু মিলে এই 5 জনের কাজ হয় তখন এরিকসনের যে গ্রুপ সিইও আছেন, who is the head of the company globally, তাকে এবং তার লিডারশিপ টিমকে 1 বছরের জন্য দুটো মোস্ট ডিফিকাল্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং স্ট্র্যাটেজিক প্রজেক্টে অ্যাডভাইস করা। এটা হচ্ছে ইয়াং অ্যাডভাইজারি বোর্ডের কাজ। তো when I was at my early 30s, আমি বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র আনফরচুনেটলি আমি সেই ইয়াং অ্যাডভাইজারি বোর্ডে যাই। আমি যখন বাংলাদেশ থেকে ইয়াং অ্যাডভাইজারি বোর্ডে যাই তখন পর্যন্ত পুরো এশিয়া প্যাসিফিক থেকে, আমি চায়না, জাপান, ইন্ডিয়া সব মিলে বলছি, I was the first one to represent Asia Pacific, not just Bangladesh, into Ericsson's Young Advisory Board. So there were 7 different round of interviews যেটার মধ্যে দিয়ে এই সিলেকশনটা হয়। One thing I remember clearly is that I was actually helping another Bangladeshi guy when I was actually going for that placement. I was actually coaching the other guy as well so that he can get there as well. ওই এক্সপেরিয়েন্সটা is a lifetime experience for me because I learned so much, and in many ways when I started trusting my own discomfort, by and large probably took a massive acceleration from there. আমি আজকে একটা কথা বোধহয় একটু ডিফারেন্ট ফরম্যাটে বলেছি, বাট ওই সময় আমাদের যিনি গ্রুপ সিটিও ছিলেন উনি ছিলেন আমার মেন্টর, উনি আমার পার্সোনাল মেন্টর ছিলেন ফর 1 year। উনি আমাকে একটা কথা বলতেন আর কি, যে নেভার কম্প্রোমাইজ। সো হাই পারফর্মিং কালচার, if you believe in that, never compromise. So if you believe in something, just go for it. তো ওই সময় আমাদের যে দুটো অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ওর ডিটেলস আমি যাব না, but that is when I decided that Ericsson and the telecom industry is by and large focusing on consumer business and traditional mobile broadband. If we want to grow the company to the next wave, we have to think different, and we have to get beyond the consumer business, and we have to start looking into the industries. That's when I started. Since 2013, I am now still chasing that vision. So I didn't give up what I started in 2013. Thank you, Pavel. Mone korai dila. Thank you. Yes, thank you. Okay, thank you, Yasin bhai. I think we have still 10 minutes. So if there's any more questions, I think Abrar Zarif wants to ask something again. So Abrar? জি স্যার, আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, শিওর। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, আমি জানি না যে আপনি রিক্রুটমেন্টে আছেন নাকি, বাট যদি থেকে থাকেন তাহলে হোয়াট ডু ইউ সার্চ ফর ইন এ ইয়ং রিক্রুট? আপনার কাছে কি স্ট্যান্ড আউট করে? আমি এইচআরে কাজ করি না, বাট আমাদেরকে তো রিক্রুট করতে হয় না, আমাদের টিমের জন্য রিক্রুট করতে হয়। আমাদেরকে অনেক সময় নিজেদের টিমের জন্য না, বাট অন্যের টিমের জন্য, যেটাকে আমরা পিয়ার ভ্যালিডেশন বলি, হ্যাঁ, তো সেটা আমাদেরকে করতে হয়। আপনার, তুমি কি জানো যে একটা সিভির পেছনে আমরা কতক্ষণ সময় দিই? আমি যতদূর, খুব কম হওয়ার কথা, মানে লাইক 10 মিনিটস হাইয়েস্ট। 10 মিনিটস? আরো কম হবে, কম হবে। ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড এভারেজ হচ্ছে 30 সেকেন্ডস আপনার। ওকে, সো your CV will be decided whether it will go for the next impression within 30 seconds.
So Okay. so important, Jay. Make your CV stand out, not by colors, not by shiny fonts or something like that, but tell us what you want to know, what you want us to know about you. We are not here trying to sort of compare you against others. Don't worry about that. Tell us what you want us to know about you. That's the most important thing. Okay? দুই নম্বর হচ্ছে যে if you go into the interview as a sort of a fresh graduate or at your early career, no one cares about, or no one expects you that you will come to the office in a month and you will be productive and you will be doing amazing stuff. Okay? We know that. And we know that it will take you time. We need to groom you up. We need to train you, and we need to coach you, and then you will start providing the outcome, right? So what is important then for us? What is important for us is that we want to see the character. Okay? তোমাকে যা বলা হবে তুমি কি তোতা পাখির মতো ওইটাই বলবা? How do you approach a thing? An interesting perspective is that আমরা university ordinary differential equation, calculus, and you tell me what not we do. In the end, when we go to the industry, Pavel and I both, we resort to Microsoft spreadsheet, right? But the most important thing is how you approach a thing, how you approach a discussion. It's the mindset, it's the attitude, it's the character that stands out. If I cannot see a spark in you when I'm sitting in front of you, your chance is going to be extremely limited. But if I see a spark in you, it doesn't really matter whether you have become 14th or 17th. Okay? So don't lose your hope, or don't lose your heart, or don't lose your sleep if you're becoming 14th or 15th or 10th or 11th. If you want to come into the professional or the industry for a professional career, okay? If you go on to academics, Manuel will tell you something completely different, and I understand that, and I appreciate that. But if you want to come to the industry, okay, being 10th or 11th is not the most important thing. All right. Who you are as a character, that's the important thing. Yeah, exactly. Thank you. So I guess, yeah, very important 10 points that you addressed. So I just want to add one more thing. For the industry, since I work for Global Foundries and IBM in the US, so I have conducted several interviews back there for the technical team. So it's not about that how technically good that person is. Most importantly, how good a team player he is. Whether আমি নিজে খুব ভালো কাজ জানি, but I cannot work with the team, and then I'm not fit for the industry. So it's very important. Of course, Yasin bhai যেগুলো বললেন is absolutely very, very important. And also another thing is the teamwork, that whether you can play well with the rest of the team. So that's another thing to look for. You have to be a good team player. Okay. So I think Manuel, I think we can wrap up. Yeah, we can wrap up soon. So I want to just say a few words that thank you, Yasin bhai, for your time. It's been a wonderful talk, very well paced, and I guess we learned a lot. And thanks to IEEE Student Branch, TU, for organizing this. So before I close, I have Dr. Junaibur Rashid with us. He's the Associate Professor in IEEE Department. So if you can say some concluding words. Okay. Sir. ফয়সাল কিছু বলার আগে আমি একটা কথা বলে নেই। ফয়সাল হচ্ছে আমাদের ব্যাচের সেরা ছাত্রদের একজন, ফার্স্ট বয়। সো আমরা হচ্ছি অনেক পিছনের দিকে স্টুডেন্ট আর কি।
বন্ধু বলো। ইয়াসিন তুমি শেয়ার স্ক্রিন অফ করো। ওই দেখ। আচ্ছা ওকে ফাইন। আচ্ছা ইয়াসিন আমরা ক্লাসমেট শুধু না, মানে বলি না যে ছোট একটা সার্কেল যে থাকে 10-12 জনের, আমরা সেই সার্কেলের একজন। ঠিক আছে, পাবেল, আমি, ইয়াসিন আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি। ইয়াসিন আমার বাসাও কাছাকাছি। তো উই হ্যাভ লটস অফ মেমোরি। ঠিক আছে, আজকে যে আমরা জানি ফার্স্ট ইয়ারের না, ঠিক আছে, 6টার সময় ওদের সাথে মিটিং ছিল। ঠিক আছে, জুম মিটিং করলাম। ওরা মাত্র ফার্স্ট ইয়ারে এসেছে। ঠিক আছে, 1.5 মাস ক্লাস হলো, এর মধ্যেই এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, ওদের নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং হয় নাই। আমি বলছি যে এখন আসলে ফ্রেন্ডশিপ কি তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি এগুলো এখনো বুঝো নাই? তোমাকে ঠিক আছে মানে অনেক রাত থাকতে হবে হলে, কিছু রাত কাটাইতে হবে পুকুর পাড়ে, ঠিক আছে, তারপরে তোমার রাজু চত্বর, বিভিন্ন জায়গায় তোমাকে ঘুরতে হবে। ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড টাইম উইথ ইওর ফ্রেন্ডস। তারপরে তুমি বুঝতে পারবা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি, বা তোমার সার্কেল কোনটা, তোমার নেটওয়ার্ক কোনটা, এভরিথিং ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। ঠিক আছে, তো ওদের ওই নেটওয়ার্কিংটাই নাই, ওইটা একটা ইস্যু ছিল আর কি, ওইটা নিয়ে ওদের সাথে কথা বলবো। এই আর রিগার্ডিং ইয়াসিন, সে হচ্ছে যে আমাদের ব্যাচের ওয়ান অফ দ্য ট্যালেন্টেড গাই। ঠিক আছে, যে 3-4 জনকে আমরা খুব আলাদাভাবে দেখতাম, ইয়াসিন ছিল তার মধ্যে একজন। রেজাল্ট ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ রেজাল্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে ওই সিস্টেমের মধ্যে যদি তুমি নিজেকে ফেলতে পারো, ঠিক আছে, একটা গদবাঁধা একটা সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমের মধ্যে তুমি তোমাকে ফেলতে পারো, তাহলে রেজোনেন্স হবে এন্ড ইউ উইল বি ইন দ্য টপ 3 পজিশনস। ঠিক আছে, কিন্তু ওই সিস্টেমের মধ্যে সবাই কিন্তু ফেলতে পারে না। এর মানে এই না যে তারা ট্যালেন্টেড না এবং তারা কিছু করতে পারবে না। ঠিক আছে, বরং ওই সিস্টেমের বাইরে গিয়েও অনেকে কিন্তু বিভিন্ন অনেক কিছু করেছে। ঠিক আছে, অনেকে ইউনিভার্সিটি শেষ করতে পারেন, এই ধরনের লোকজন অনেকেই আছে, বিদেশ অনেকেই আছে, আমরা জানি। ঠিক আছে, তো ইয়াসিনের ক্ষেত্রে উই আর মানে ওয়েটিং যে ও কখন, মানে ও কেন বাংলাদেশ, আমি যখন বাইরে থেকে আসলাম এসে দেখি যে বাংলাদেশে এরিকসনে তখনও আছে। এই মানে বুঝতেছিলাম না কি ব্যাপার, ও কি এখানেই থেকে যাবে। এই তারপর হঠাৎ দেখি যে ওকে নাও হি স্টার্টস মুভিং, এবং আমি মানে বলছিলাম ইয়াসিন তোকে, তাই না, যে মুভ করো না কেন বাইরে থেকে এসে। আমি বলছিলাম ওকে, ঠিক আছে, যে বাইরে যখন ওই ফুটপাতে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম, তখনও বলছিলাম যে ইয়াসিন বাইরে যায় এসে, ঠিক আছে, গেলে বুঝতে পারবি যে ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভটা কি। বাংলাদেশে কিন্তু ওই জিনিসগুলো লিমিটেড অনেক, এই আর কি। এনিওয়ে, আসলে একটা জিনিস বলো ইয়াসিন, যে পড়াশোনা কিরকম করতে হয় এখন কম্পেয়ার টু ইওর স্টুডেন্ট লাইফ? অনেক বেশি। আমি আমার গোটা স্টুডেন্ট লাইফে আসলে তেমন কোনো পড়াশোনা করছি মনে পড়ে না। আমি এখন যা পড়াশোনা করি, হ্যাঁ সেটাই আর কি। আমি এখন যা পড়াশোনা করি, ওই পড়াশোনা যদি আমি ইউনিভার্সিটি লাইফে করতাম, আমি মনে হয় মানে তোমার ভালোই যন্ত্রণা দিতাম। আমি দেখে দিতে পারতাম, বুঝছো? এখন যা পড়ি তাতে পড়তাম ইউনিভার্সিটি। তো এখন পড়াশোনার পরিমাণ অনেক বেশি। আর জিনিসটা হচ্ছে যে এই পড়াশোনা চলতে থাকবে হচ্ছে এন্ড অফ লাইফ, আনটিল এন্ড অফ লাইফ। There is no stopping to learn. The day you stop to learn, that day you become dead. Unless you go to some government job, ঠিক আছে, ওখানে তোমার you don't need to read, you don't need to মানে get updated with the new technologies. সেটা আমি জানি না, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে আসবা, পড়াশোনা করবা না, এইটা হবে না আর কি। পড়াশোনা ছাড়া তুমি নলেজ লার্নিং এগুলো হবে না। ঠিক আছে, আমি দুইটা জিনিস বলি স্টুডেন্টদেরকে। একটা জিনিস হচ্ছে যে এই পড়াশোনাটা আসলে এখনকার দিনে সবাই করে কি, গুগলে লিখেই 1-2 লাইন ডেফিনেশন দিয়েই মনে করে যে সে আমি শিখে গেছি। বাট দ্যাটস নট দ্য থিং। আসলে এটা হচ্ছে সারফেস লার্নিং। এই সারফেস লার্নিং দিয়ে তুমি এতদূর যাইতে পারবে না। ঠিক আছে, ইয়াসিন যতদূর গেছে, হোপফুলি হি উইল গো ফার অ্যাওয়ে। ঠিক আছে, এবং আমাদের ব্যাচকে বা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকে সে অনেক গর্বিত করবে। ঠিক আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে এই সারফেস লার্নিং দিয়ে হবে না। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু গো মাচ ডিপার। ঠিক আছে, অ্যাজ ডিপ অ্যাজ পসিবল। অনেক কিছু, যে কোনো একটা জিনিস নিয়ে তুমি কিছু কমেন্ট করবা, ঠিক আছে, সেই কমেন্টটা করতে হলে তোমাকে আসলেই পড়াশোনা করতে হবে, এবং এটা 1-2 লাইন বা 1-2 পৃষ্ঠা পড়ে হবে না সেই নলেজ, সেই রিয়েলাইজেশন। আরেকটা জিনিস যেটা ইয়াসিন খুব ভালো পয়েন্ট আউট করলো, সেটা হচ্ছে যে ফেইলিউর। ঠিক আছে, একটা ফেইলিউর থেকে আসলে তুমি শিখেছো কিনা সেটা বোঝা যাবে তুমি যদি ওই ফেইলিউরটা আবার না করো, ওই একই প্রবলেম যদি আবার না হয়। ঠিক আছে, আর যদি বারবারই করো, তার মানে ইউ ডিডন্ট রিয়ালাইজ। ঠিক আছে, সো শিক্ষা মানে ওইটা থেকে তুমি শিখছো কিনা সেটা বুঝতে হলে ওইটাই হচ্ছে ইন্ডিকেটর, এই আর কি। So I think from my side, I don't have anything to say. I just wanted to bring Yasin here so that his friend can listen from him. And corporate life, corporate office is totally different. It's not academic life. Academic line different. That's for sure. ওরাও এগ্রি করে। কিন্তু ওদের কাছে হয় কি, যে ইয়াসিন বা পাবেল, তোমাদের জন্য বলছি যে আমরা যখন সামনে থাকি, অনেক সময় মনে করে যে এটাই বুঝি রিয়েলিটি। ঠিক আছে, এটাই বুঝি রিয়েল লাইফ। ঠিক আছে, দে ডোন্ট হ্যাভ আদার হিরোস।
ঠিক আছে? এইজন্য তোমাদেরকে আমরা ডাকি একটু ওয়েবিনার বা এই ধরনের কিছুর মাধ্যমে যদি স্টুডেন্টদেরকে কিছু বলো, দে উইল বি হ্যাপি। ঠিক আছে? তারা অন্য কাউকে হিরো হিসেবে দেখুক। আমি চাই না যে শুধু টিচারকে বা তাদেরকে মনে করুক এটাই বেস্ট জব। না, এটা অনেক ছোট্ট একটা জিনিস। ঠিক আছে? এখানে কিছু সময় আমরা থাকি, কিছু খালি নলেজ কিছু শেয়ার করা হয় এবং সেখান থেকে ছোটখাটো একটা ফাউন্ডেশন তৈরি হয়। যেটা হচ্ছে যে কাদামাটি থাকে। এখন এই কাদামাটিটা শক্ত হবে হচ্ছে তুমি যে ফিল্ডে যাবা, যে ফিল্ডে জব শুরু করবা সেখানে গিয়ে এই ফিল্ডটা সলিড হবে। এবং সেই শক্ত প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করতে হবে তোমাকেই। কিভাবে? তুমি যখন নতুন একটা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট হিসেবে কোথাও জয়েন করবে, সেই কাদামাটিটা এখন তুমি পড়াশোনা করে ওই অফিসে জব করে তুমি তোমার ফাউন্ডেশনটাকে শক্ত করো। করে তারপরে সেটার উপরে তুমি দাঁড়াও আস্তে, আস্তে। ঠিক আছে? এবং একটা জিনিস কি যে আমরা যতটা ভালো বুঝি যে হোয়াট ইজ ক্যারেক্টার, ঠিক আছে? ইয়াসিন যদি ২-৩ টা ক্যারেক্টারের বা মূল্যবোধ বা ওই জিনিসটার একটা পয়েন্ট বলে দাও তাহলে অনেক স্টুডেন্টদের বুঝতে সুবিধা হবে। অ্যাটিটিউড তো বুঝে কিন্তু ক্যারেক্টার জিনিসটা ইটস আ কম্বিনেশন অফ মেনি থিংস অ্যাকচুয়ালি। সেটাই ক্লিয়ার করে দাও। হ্যাঁ, ক্যারেক্টারের একটা খুব বড় পার্ট হচ্ছে ডোন্ট লেট ইউর সাকসেস গো টু ইউর হেড, বি হাম্বল। হ্যাঁ, ক্যারেক্টারের একটা বড় জিনিস হচ্ছে লাইফ ইজ এ জার্নি, ইউর প্রফেশনাল লাইফ ইজ গোনা বি আ জার্নি। ডোন্ট বার্ন ব্রিজেস, learn from your failures, build genuine relationship. This is very, very important. Build genuine relationship. Don't try to become subjective. Don't become opinionated. Try to stay objective, fact-based, evidence-based. Don't say something unless you have to. Listen as much as you can. These are all part of the things that makes a person grow. Be curious, be humble, be hungry for success. You are hungry for success. That is absolutely important. There is no shame in being hungry for success. Okay? There is shame in being greedy, but there is no shame in being hungry for success. So these things in general starts molding a person of what type of character you are. ওকে, থ্যাংক ইউ ইয়াসিন। জাস্ট এই ক্যারেক্টার সম্বন্ধে আমি একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে একটা গল্প দিয়ে বলি ইয়াসিন আমার। কিছুদিন আগে আমার কাজিন ফোন দিল আমাকে, দিয়ে বলল যে ফয়সাল ভাই এবার তো মনে হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিগুলিতে স্টুডেন্টরা রেজিস্ট্রেশন করবে না। সে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলির কথা বলছে। ঠিক আছে? আমি বলছি কেন বলছে? বেশিরভাগই করবে না। আমি বেশিরভাগ বলতে তুমি কি বুঝাচ্ছ? মোস্টলি করবে না। আমি বলছি তোমার কোন সংখ্যা বলতে পারবা? এটা আছে তোমার কাছে কোনো কত পার্সেন্টেজ? না, সেটা তো আমি বলতে পারবো। ঠিক আছে? সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ও একটা কমেন্ট করছে উইদাউট নোয়িং দ্য হোল সিচুয়েশন, উইদাউট নোয়িং দ্য থিংস। ঠিক আছে? আমি তখন জাস্ট আমার ওয়াইফের ইউনিভার্সিটি এক্সাম্পল দিলাম যে ওই ইউনিভার্সিটিতে 80% কিন্তু রেজিস্ট্রেশন হইছে। ঠিক আছে? এবং এটা বাড়ছে। কিছু, কিছু ডিপার্টমেন্টে 95-98%। সো ও হচ্ছে এরকম একটা ক্যারেক্টার, ইভেন দো হি ইজ মাই কাজিন, যে ওর কথাগুলির উপর আমি সেই ভরসাটা পাই না। ঠিক আছে? তোমরা নিজেদের মধ্যেও দেখবা যে কেউ একজন থাকবে যে এমন কিছু তার ক্যারেক্টারটা এরকম, ঠিক আছে? সে সেন্সিবল না, সে রেসপন্সিবল না এবং তার কমেন্ট গুলি হবে এরকম, যেগুলির ভিতরে কোনো বেস নাই। সো তুমি তোমার ক্যারেক্টারকে তুমি রিপ্রেজেন্ট করবা। তোমার কথাগুলি হবে প্রত্যেকটা হচ্ছে দামি কথা। প্রত্যেকটার একটা ভ্যালু থাকবে, একটা বেস থাকবে, একটা ডাটা থাকবে। বিহাইন্ড দ্য সিন দেয়ার উড বি সামথিং। উইদাউট মানে কোনো সোর্স ছাড়া, সেই সোর্স তুমি হয়তো তৈরি করবে না, কিন্তু কোনো সোর্স ছাড়া, অথেন্টিকেট সোর্স ছাড়া তুমি কোনো ডাটা বা কোনো কমেন্ট করবা, ঠিক আছে? সেটাই কিন্তু তোমার আসলে ক্যারেক্টারটা রিপ্রেজেন্ট করে। এর সাথে তো আছেই তোমার ডেডিকেশন, তোমার অনেস্টি, এগুলি সবই আছে। প্লাস এই জিনিসগুলিও লাগে। ইয়াসিন কিন্তু টকের মাঝখানে একবার বলেছিল যে ওরা দেখে যে ওরা একটা ডকুমেন্ট যখন আসে, সে যে লেখে তার মনের ভিতরে একটা অবজেক্টিভ থাকে এবং ডাটাগুলিকে সে ওই দিকে নিজের মতো করে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে কনক্লুশনটা ওই দিকেই টানে। সেটাকেও তারা বোঝার চেষ্টা করে। একাডেমিতে এই জিনিসটা থাকে না। একাডেমিতে একটা সুবিধা আছে। একাডেমিতে আমি ট্রাই টু বি নিউট্রাল এবং যা আসে তাই। ঠিক আছে? কিন্তু আসলে বিজনেস লাইনে, কর্পোরেট লাইনে এই ধরনের জিনিস কিন্তু থাকে এবং অনেক বিজনেস যে তোমার ম্যাগাজিন গুলি থাকে, ওখানে যারা রাইটার তারা জানে সে কোন দেশের মানে কোন টেকনোলজির প্রতি বায়াস অথবা কোন কোম্পানির প্রতি বায়াস। ঠিক আছে? এইজন্য তারা সেই সোর্সটাকে খোঁজার চেষ্টা করে, তারপর সেই অনুযায়ী এটা বোঝার চেষ্টা করে। আমাদের ক্ষেত্রে আমি স্টুডেন্টদেরকে একদিন বলছিলাম যে ইফ ইউ সি এনি নিউজ ইন ফেসবুক, এটাকে 1 লাখ দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও। ঠিক আছে? ভাগ দিয়ে তারপর যে ফ্র্যাকশন আছে সেটাকে তুমি ট্রাস্ট করতে পারো। দিস আর নট সোর্সেস। ঠিক আছে? আমাকে কিছু বললে বলে যে স্যার এটা ফেসবুকে দেখছি, এটা ওই জায়গায় দেখছি। মানে ওই জায়গা কি? কোন জায়গায়? ঠিক আছে? সো ট্রাই টু বি স্পেসিফিক, ট্রাই টু বি
মোর অ্যাকুরেট এবং তুমি যে ডাটা বলছো বা যে কথাগুলি বলছো ওগুলিতে প্রত্যেকটার মধ্যে এক একটা লাইন অ্যাড করো, রেফারেন্স অ্যাড করো, দেন ওই জিনিসটা আপনারা তোমাকে সেন্সেবল করবে এবং তোমার ক্যারেক্টারটা মানুষের সামনে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ হবে প্রেজেন্ট করবে। ঠিক আছে, এই আর কি। আমি মনে হয় আজকেও একই রকম বলছি। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক দ্য স্টুডেন্ট ইফ ইউ হ্যাভ এনি আদার কোশ্চেন ইউ ক্যান রেজ। ঠিক আছে, or otherwise I think we can conclude. Yasin? Yeah, I think we can conclude. Yeah, I think okay. I don't, please. No more questions. I don't see anybody raising hands or any other questions. So thank you again, Yasin bhai. Thank you, Junaibur Rashid sir, and thank you the participants. আমাদের নেক্সট ওয়েবিনার হবে নেক্সট স্যাটারডে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা 6টায় এবং আমাদের সাথে স্পিকার হিসেবে থাকছেন ডক্টর ফাহিম কাউসার। উনি নোকিয়া বেল ল্যাবস এর হেড in UK, Cambridge, UK. So I welcome you all to join the next webinar next Saturday at 6 p.m. Bangladesh time. Okay. So thank you, Shabaike. See you next time. Okay, thank you everyone. Yes, and good night. Good night.